Good morning, everyone. Welcome to Land News Brief. Today is Wednesday, October 26th. Of course, today we want to review a mortgage rate, and the first news is LG Electronics in 잉글우드 Clips opens hands-on learning center. The next news is in NYC, there are 60,000 rent-to-controlled apartments are vacant. This is surprising news. Okay, the next news is Hyundai Motors Group breaks ground in Georgia. We have a couple of photos to share. The housing market suits some buyers just fine. In this kind of a gloomy housing market, some buyers they're doing okay. And the next news is a booming warehouse market cooling down. And the next news is climbing interest rate crimp U.S. home sales. We want to hear the reality. The next news is apartment demand cools after sharp increase in rent. Okay, the last one is Fed eyes slowing the pace of rate increases. Very important news. Okay, so let's take a look at the mortgage rate. 30-year fixed mortgage rate is 6.875. And some of the lenders, they kind of provide a different rate. Some lenders, that they have to charge more than 7%. And the 15 years, 5.875. And FHA went down a little bit compared to last week. And 10-year Treasury yield, finally, it went over 4.075. And the 5-year ARM, 6.875, and 7-year ARM, 6.875. So still, federal fund rate is 3 to 3.25%, but everybody's talking about the November 1st and 2nd FOMC meeting. At the meeting, they will raise another 0.75%. So if they do that, then the federal fund rate becomes 3.75 to 4.0. And prime rate is 6 to 6.25%. Okay, let's take a look at the first news. The LG building, LG Electronics in 잉글우드 Clips opens hands-on learning center. The construction of the 350,000 square feet building, that is the total size of the building, and finally was completed in 2022, but they couldn't open because of pandemic. And now, 2 years later, the company is beginning to welcome visitors and about 900 employees to this $300 million building. And but by the way, this building has awarded a platinum for LEED. Okay, so LEED, they have different levels: platinum, gold, and silver, etc. But they got the highest award, and more than 1,500 trees were planted at the campus, and nearly 30% of the building's electricity is powered by solar energy, the company officials said. So it's a good environmental friendly building. And then they have this LG Exploratorium for the children. So it was designed to give elementary and middle school students a chance to learn about science, technology, and engineering and math in hands-on experience and immersive environment. So
it's like a virtual reality surrounded. So it feels like the person is immersed around the environment. So that kind of experience is kind of a unique experience, and it provides the, of course, it's a free access, of course, and they want to contribute something good to the community, which is really good. 그 잉글우드 클립스의 그 본사 이제 다들 보셔서 아시죠? 드디어 이제 완전히 오픈을 해가는데 LG 과학관이라고 하는 그러한 그 러닝 센터죠. 어린이들을 위해서 미들스쿨 그다음에 엘레멘터리 스쿨들을 학생들을 위해서 LG 익스플로러토리움이라고 그래서 그 공간을 이제 오픈해서 초대를 하고 있다. 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 우리 자녀분들이 있으시면은. 그래서 토탈이 한 35만 스퀘어피트가 되고요. 2022년도에 완성했지만은 팬데믹 때문에 잘 안 열다가 이제는 비지터들도 받는다고 합니다. 그래서 한번 방문해 보시면 좋을 것 같고요. 식당이 꽤 크게 잘 되어 있다고 그러는데 한번 못 가봤습니다. 아직은. 그리고 한 인플로이는 900명 정도 된다고 그러고 토탈 코스트는 $300 밀리언가 들었다. 그리고 이 건물의 특징은 LG가 지금 그 리드라는 거 있죠. 친환경 건물. 거기에 플래티넘 상을 받았어요. 그리고 한 1,500개 나무도 새로 심었고, 그리고 한 30%의 빌딩의 전기를 지붕에 있는 솔라 셀에서부터 받아서 지금 사용하고 있다. 네, 그런 뉴스가 지금 들어와 있습니다. 오케이. 한번 국민학생들이나 중학생들 자녀분들이 있으신 분들은 가보시면 좋을 것 같아요. 오케이. The next news is 60,000 rent-controlled apartments in NYC are vacant. And we just immediately, why? Well, a local media, the city reports exactly 61,593 units among rent-control units. Rent-control units is a little over 1 million units in NYC were vacant last year, which is close to double of a vacant unit, which is about 36,000 in 2019. So after a few years, the vacant unit is doubled almost. And the reason is this year rent-controlled apartment can raise only 3.25% for 1 year lease case, while average rent for one bedroom raised about 20% in NYC. We know that the rent price is really increased sharply, and many unit owners keep vacant. The many unit feels that it's better to keep it vacant because the rent controlled, the rent is very low and they cannot increase, only 3.25%. Well, there's a reason. In the past, the unit with 1 year vacancy, okay, if it's a rent controlled unit, but they have a 1 year vacancy, then they can raise up the rent by 20%, which was called rent controlled unit bonus increase. But this law has been nullified because many owners take advantage of it. In other words, they just not because they could not get the tenant, but intentionally they leave vacant 1 year. Then next year they can increase 20%. So, but now this law is nullified because of that. But anyway, reality is the vacant rent control apartment is about a little over 60,000 units. Well, owners thinking that maybe it's just, I think the owners are rich people and they don't want to
to be bothered by the tenant. Sometimes the tenant is, it's very troublesome, right? They're very cocky, very noisy, a lot of trouble. So just they think it's not worth to give this cheap rent. 오케이, 지금 뭐 아파트가 모자란다고 지금 또 난리인데, 렌트 컨트롤 유닛이 한 100만 유닛이 넘거든요, 뉴욕시티에. 근데 지금 6만 개 정도가 비어 있다고 그래요. 이게 말이 되나 하는 그런 생각이 들 수 있는데, 그 이윤즉슨 렌트 컨트롤률이 이번에 그 가이드 보드에서 렌트 가이드 보드에서 통과됐죠. 1년 리즈 케이스는 3.25%밖에는 더 이상 못 올린다. 그런데 일반적인 다른 마켓에서는 20% 정도 올라갔다, 원베드룸이. 그래서 이제 차라리 비워놓는 게 낫겠다. 그래서 비워놓는 그 레이시 지금 몇 년 사이에 더블이 됐다는 거죠. 2019년도에는 비어있는 유닛이 36,000개 정도 있는데, 근데 그렇게 되기까지는 어떤 일이 있었는데, 이 렌트 컨트롤드 유닛 보너스 인크리즈라는 게 있는데, 렌트 컨트롤 유닛 중에서 1년 동안 테넌트를 못 구하면 그 다음에는 20%를 올릴 수 있다라고 하는 이제 법령이 있었는데, 그것 때문에 아마 그런 그 아이디어들이 발상을 했었을 텐데, 그러나 지금은 그 법령은 없어졌다. 왜냐하면 그걸 악용하는 랜드로드들이 많기 때문에. 그러나 그럼 왜 비워놓느냐? 뭐 테넌트 돈이 많은 분들이죠, 대개. 그래서 테넌트 들여서 고생하느니 또 렌트도 못 올리고, 그러니까 차라리 비워놓는 게 낫겠다 하는 상태가 지금 된 게 아닌가, 그런 생각을 해보게 됩니다. Okay, the next news is Hyundai Motors Group breaks ground in Georgia. Well, they planned this factory too late, because they could not get the benefit for the U.S. EV consumer benefit. But anyway, Hyundai Motors Group Meta Plant America, the abbreviation is HMGMA, had a groundbreaking ceremony for EV and battery plant in Bryan County in Georgia on 25th. This is the address. Let's see whether we can see the location. Let's take a look at the picture first. This was the pictures taken on the date, the opening ceremony, and this gentleman is here, is Jay Chang. He is the CEO of this U.S. operation, and we'll see the familiar face. Here is somebody knows this person here, this gentleman. So Paul Yang, we see Lander is here, and also another face, Michael Yang, Michael Choi. So our two representatives were invited to this ceremony as a VIP. And this is Jay Chang, the CEO of this company. So they pictured together. Okay, and some story about this news is this. Unfortunately, okay, U.S. made a law and they provide the benefit to the EV purchase of consumers, right? But they have to, they put the condition that some percentage of these parts has to be made in U.S. And unfortunately, the Hyundai's, the EVs, including Genesis division, all EVs were produced so far in Korea, 100%.
built in Korea. So they could not get the benefit. Of course, it's a big news. And in fact, this ceremony, because they pushed earlier than they planned because of that benefit. So after all, they could do some. They wish they could do something to get the EV benefit. But I think yesterday, Janet, the Secretary of Treasury, Janet Yellen said no exception, unfortunately. So the Hyundai's people is not happy at this moment. And also they blame Mr. President, Mr. Yoon. He could do something, okay? So that's what the agent, Paul Yang, gathered the news from the site. Okay, and this news facilities represent U.S. investment of approximately $5.54 billion on about 3,000-acre lot. It's a huge lot. And the commercial production to begin first quarter of 2025 with an annual capacity of 300,000 units, even though it's a bit late for the benefit, the consumer benefit, but anyway, they planned. And on the site, okay, the Hyundai Hope on Wheels, the Genesis Inspiration Foundation, and Kia Accelerate the Good, all these donation companies, the nonprofit organizations, donate $1.54 million on site at the ceremony to a variety of Georgia charity initiatives. So, well, they want to show something good, but the timing is kind of a problem and looks like too late. To do certain lobby activities is kind of late. So 현대그룹이 현대 모터스 그룹 메타플랜트 아메리카라고 하는 회사를 만들어서 그 25일 날 그 이제 뭐라는 착공식이라고 하나요? 첫 삽을 띄었다. 여기 주소가 나와 있고요. 지금 맵을 좀 나중에 보시든지 맵을 보려니까 잘 안 되네요. 아무튼 그 총 공사비가 아마 $5.54 billion 들어갈 거고 사이즈는 3,000에이커. 그리고 그 생산량은 약 30만 대 캐파라고 합니다. 그래서 여기서는 다 관계가 되죠. 제네시스 디비전, 기아 디비전, 현대 디비전. 그 차가 다 여기서 나오는데 주로 여기서 이제 EV만 만들고 그다음에 배터리를 만드는 공장이다. 근데 이제 아무래도 로컬에 잘 보여야 되기 때문에 앞으로 글쎄요, 지금 라비할 수 있는 기회가 있을지 모르지만은 모든 상황적으로 봤을 때 too late. 왜냐하면 어저께 그 제넷 옐렌 재무장관이 지금 현대에 대한 익셉션 우리가 익셉션을 만들 수가 없다. 그대로 법령대로 집행하겠다. 지금 그래서 무슨 문제냐 하면 그 파트나 차가 미국에서 생산돼야만 이제 베네핏을 주겠다. 이거죠. 컨슈머 베네핏, 뭐 텍스 베네핏도 있고 여러 가지 있죠. 뭐 7,000-8,000 불 싸게 해주고 뭐 이런 거. 아무튼 그래서 이런 그 도네이션 기관을 통해서 현대호흡 on Wheels, Genesis Inspiration Foundation 이런 걸 통해서 그 거기 현지에서 아마 154만 불을 도네이션 한다. 체리티 기관에 그런 발표가 있었다고 합니다. 오케이. 그래서 사진을 우리가 좀 봤고요. 여기가 이제 J장 이 대표 CEO 분이라고 그래요. 여기 우리의 또 자랑스러운 우리 폴 양님하고 마이클 초이님이 참석을 했었고요. 사진도 이렇게 같이 찍고 아마 실랜드 요원으로서 VIP 대접을 받았지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. Okay, the next news is the housing market suits some buyers just fine.
Well, home prices jumped. Of course, mortgage rates are rising fast, and the economy might be heading to a recession. We kind of guessed that. And the potent mix of challenges facing buyers has slowed the housing market, but millions of homes are still changing hands this year. Well, that's a given fact. Okay. Still, the existing home is 4.7 million homes are still changing their hands, buy and sell this year. So some buyers are finding that they would prefer to hunt now than deal with the bidding wars and the sight unseen purchases that defined the last year's frenzied market. Last year was a crazy market. Sometimes they could not see the house and then they have to bid, and they have to be highest bid so that they can win. And so they have to pay this ridiculous premium for a certain house. So some buyers saying, oh, now is much better than last year. Okay, so now they can take their time and land on a reasonable price because the seller's nose is kind of going down, and keep all the protections in place, such as inspection contingency, appraisal contingency, and mortgage contingency. Probably we experienced a lot last year. Most buyers, they gave up inspection contingency. They gave up appraisal contingency and mortgage, some cases mortgage contingency. But now is a different story. So some buyers saying, oh, this is a great time to buy, right? So some buyers is still fine. If they don't have a really a critical problem with high interest rate, okay, then they're fine. They can find the good house, they can find the reasonable deals, and they have all the protections, etc. 지금 시장이, 부동산 시장이 굉장히 어렵다고 그래도 재밌는 것은 여러분들 올해도 그러나 저러나 470만 대 정도의 집이 사고 팔려야 됩니다. 오케이, 그건 통계이기 때문에 그러니까 400만이 넘는 집들이 여전히 팔려야 돼요. 사야 되고. 그래서 주인이 바뀐다 이런 얘기죠. 아무튼 그래서 some 바이어들은 지금 너무 모기지 레이즈에 목매이지 않는 바이어들은, 또 아니면 또 집을 사야 되는 바이어들은 지금이 아주 좋은 타임이다. 왜 그러냐면 셀러들 코가 지금 좀 낮아졌죠, 그죠? 가격도 말랑말랑해졌고, 작년에 같은 어때요? 비딩 워가 있어가지고 뭐 사고 싶어도 못 사요. 집값이 오른 거는 뭐 어쩔 수 없이 올랐는데 그 값에 살라고 해도 못 사. 비딩 워가 붙으니까. 그리고 아시지만은 unfortunate한 사실이었지만은 inspection contingency도 웨이브하는 경우가 많았고요. appraisal contingency도 웨이브하는 경우가 많았고, 가끔 mortgage contingency도 웨이브했어야만 집을 샀어요. 근데 지금은 그게 아니라 너무나 좋은 타이밍이다. 이렇게 보는 바이어들도 많이 있다는 것을 월스트리트저널이 24일 날 아티클로 보도를 했습니다. Okay, next news is booming warehouse market cooling down. There's some news. Finally, it's a tip off. Let's see. The Cushman Wakefield, I think is one of the biggest commercial brokerage, reported the vacancy rate of warehouse in US is 3.2% in third quarter, which is up 0.2% from second quarter. But vacancy rate is up, that means a market cooling down. Okay, so this is the first time decline for last 2 years. For last 2 years, the warehouse market was crazy also. But right now, the vacancy is the second quarter is 3.4%, but I'm sorry, 3%. But third quarter vacancy rate is 3.2%, so a little bit went up. And the new leads for warehouse third quarter was
163.1 million square feet, while it was 274 million square feet in second quarter. So reduced quite a bit. And companies are reducing their inventories now, which they increased till beginning of this year due to supply chain disruption. Well, up until this first beginning of this year, a lot of companies tried to increase inventories because when they're going to get this supply, they don't know because it's unpredictable. But now they start reducing the inventories. Big chain companies like Target, Walmart, and Nike are reducing their new orders due to customers' weak consumption, not as strong anymore, and are trying to move inventory stocks, not the new orders. 그 웨어하우스도 굉장히 2년 동안 뭐 정신없었죠. 살 수가 없었고 그랬는데 베이컨시 레이트이 조금 올라갔다. 0.2% 미약하지만 그러나 베이컨시가 인크리즈 된 거는 지금 2년 만에 처음이다. 그래서 뉴 리즈된 스페이스도 굉장히 줄어들었고요. 거의 반 정도를 줄어들었고 한 306 million 스퀘어 피트로 줄어들었다. 그리고 이제 컴퍼니들이 인벤토리를 이제 줄이기 시작했다. 그 전에 올해 1월까지는 이 서플라이가 잘 안 되기 때문에 막 쌓아놨는데 이제 딜리버리 될 때 쌓아놔야 된다 해서 근데 이제 줄이기 시작했다. 그리고 그 타겟, 월마 이런 데도 지금 뉴 오더를 안 들어가고 인벤토리를 이제 처리를 해야 되는 그런 모드로 들어갔다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. Okay, the next news is the climbing interest rates crimp U.S. home sales. Of course, this is our reality. The U.S. existing home sales fell for 8th straight month in September. So it is tough. And the longest streak of declines in 15 years. So 8 straight month decline. So once booming housing market becomes a bigger drag, sales of previous owned homes declined 1.5% in September from the prior month. So keep going down. And so seasonably adjusted annual rate of 4.71 million. So that's a number of sales. The weakest rate since May 2020, according to NAR. But despite the sharp decline in sales, number of transactions, home prices are rising on a year-over-year basis, in part because of supply remains tight, not enough inventory on the market. But price growth is slowing from its red-hot pace earlier in this year. 지금 이자율이 높아지면서 지금 8개월째 계속해서 number of transaction이 decline 되고 있다. 이렇게 긴 기간 동안 계속 decline 된 것은 15년 만에 처음이다. 그리고 September에 지금 그 세일이 number of transaction이 1.5% 줄어들었고요. 그래서 지금 year over year, 그러니까 9월서부터 작년 9월까지 통계를 낸 number of sales는 4.71 million, 4.71 million 하우스고, 근데 그 레벨이 지금 2020년 5월 이후로 제일 낮다. 지금 그렇게 돼 있고요. 그런데 그 세일이 number of transaction이 줄어들고 있지만 홈 프라이스는 아직 그렇게 많이 줄어들고 있죠. 내리지 않고 있다는 얘기죠. 그 주요 원인 중에 하나가 역시 인벤토리가 적다.
그러니까 지금 아까도 조금 그런 뉴스 있었죠. For some buyer들한테는 어떤 바이어들한테는 아주 지금이 좋은 타이밍이다. 경쟁이 심하지 않아서. 왜 그러냐면 어쨌건 저쨌건 1년에 400만 집은 일단은 다른 사람에 팔리고 주인이 바뀌어요. 그렇죠? 그렇기 때문에 이제 집은 그게 갑자기 수요가 없어질 수가 없다는 거죠. 숫자는 물론 좀 줄어들고 할 수가 있겠죠. 그런데 문제는 이제 리스팅을 잘 많이 안 하고 이제 다른 뉴스 다음 주에 소개해드리겠지만 그 뉴 컨스트럭션이 지금 그 커트시키기 시작했어요. 뉴 컨스트럭션 시작이 dramatically 줄어든다. 신축이죠, 신축. 그러나 그래서 프라이스는 그렇게 줄어들지는 않지만 그러나 그 이제 증가가 완전히 슬로우 다운 됐고 레드 핫 페이스는 아니다. 그거는 이제 우리가 사실인 거죠. 오케이. 자, 그래서 월스트리트 저널이 표를 아주 잘 만들었는데 이걸 한번 보시면 지금 여기 있죠. 이게 이제 existing house home sale 건수예요. sales라고 보통 얘기하죠. 그래서 지금 현재 september에 4.71 밀리언이다. 그러니까 이제 계속 지금 디클라인 되고 있는 거죠. 2020년도 초에는 피크였어요. 그죠? 피크여서 600만 대가 넘었어요. 그런데 그 이후로 지금 계속 8개월째 number of transaction이 줄어들고 있다는 거죠. 그죠? 이렇게 긴 기간 동안 계속 세일이 줄어든 거는 15년 만에 지금 처음이다. 다른 때는 뭐 이렇게 줄었다가 또 이제 올라가고 이제 약간 이런 게 있었는데 지금 요때는 지금 보니까 코로나네요. 그죠? 요때가 지금 2022년도 코로나 때네요. 확 줄었었다. 근데 그 다음에 이제 코로나를 지나면서 조금씩 이제 익숙해지면서 세일이 무지하게 늘었죠. 오히려 existing house니까 이거는. 그러다 지금 여기까지 와 있다. 그 다음에 이제 요거는 median existing home price, US median price가 지금 어떻게 됐느냐? 제가 이제 2020년도에는 median price가 27만 5천도 안 됐어요. 그런데 요 몇 년 사이에 값이 치솟아 올라가는데 정신이 없이 올라갔다. 그래서 미디언 프라이스가 한 41만, 42만까지 올라갔다가 지금으로서는 다시 내려오는 상태여서 지금의 38만 4천에 머물러 있다. 오케이. 그래도 이제 1년 전 대비에 비하면 2021년도로 한번 보세요. 1년 전에 대비하면 그래도 값은 지금 올라 있는 상태인 거죠. 자, 그 다음에는 DOM, 그 Date on the Market. 마찬가지, 지금 그 시장에 이제 나와 있는 기간이 2022년도 초 같은 경우에 굉장히 빨리 팔렸죠. 시장에 나왔다가 평균 1.5month면 팔려버려요. 오케이, 그런 상황이었는데 점점 그 시장에 나와서 앉아있는 기간이 길어지다가 지금은 약 한 3.2 month 정도, 한 3개월 조금 더 걸린다. 그래서 지금 이 한눈에 시장 지금 흐름을 여러분들이 지금 볼 수 있을 거예요. 이 차트는 뭐 참고하시고 나중에 참고하셔도 좋겠고요. Okay, the next news is apartment demand cools after sharp increase in rent. It is kind of surprising news. Today's Wall Street Journal reported apartment demand cools down. Well, Americans are renting fewer apartments as its lowest level in 13 years after a long stretch of record high rents. And finally, demand is cooling down. Some renters are choosing to take on the roommates, while others are boarding with families or friends. More people are opening to stay longer in their parents' home or moving back in.
rather than pay stiff rent increases, recent USB survey. So apartment demand in the quarter, measured by the one-year change in the occupancy unit, you will see the chart, was the lowest since 2009 when the US was feeling the effect of subprime prices. 그 렌트 수요가 이제 너무 비싸지니까 지금 렌트가 그런 얘기 우리 많이 했죠. 지금 뉴스에서 그죠? 렌트가 비싸다, 렌트가 자꾸 올라간다 얘기 많이 했는데 드디어 뉴스가 하나 들어왔어요. 디맨드가 쿨링 되기 시작했다. 차트를 한번 보면 더 이해가 쉬울 것 같아요. 자, 이게 뭐냐면요. occupied rent unit in US change만 여기다 표시한 거예요. 그러니까 전년 대비 늘어났다. 이런 거예요. 전년 대비 지금 블랙으로 밑으로 내려간 건 줄어드는 거예요. 이렇게 change만 여기다 적어놨어요. 그랬는데 지금 보세요. 여기 곡선들 보세요. 지금 뭐 렌트가 굉장히 많이 늘어났어요. 근데 아까 거 집 팔린 숫자, 세일즈죠. number of transaction하고 거꾸로 가는 거를 볼 수가 있겠죠. 그죠? 대충 보면. 그래서 지금 이게 팬데믹 때로 보면 팬데믹 이후로 렌트가 굉장히 많이 늘어났어요. 렌트 수요가. 오케이? 그러다가 지금에 와서는 어떻게 됐느냐 하면 여기도 좀 떨어졌네요. 지금은 그러니까 작년 대비 증가한 게 한 7만 8천 유닛이에요. 그러니까 얼마 안 돼요. 증가율이 푹 떨어졌다는 거죠. 그래서 쿨링 다운 하기 시작했다. 왜 그러느냐? 아까도 얘기했지만은 이제 너무 비싸니까 이제 룸메이트를 이제 한다든지, 야 우리 합쳐 살자. 아니면 이제 부모 집으로 다시 들어가요. 아니면 부모 집에서 안 나와. 그다음에 보딩으로 들어간다든지 그런 상황이 지금 벌어지기 시작을 했다. 지금 저도 사실은 조금 놀란 뉴스인데 지역별로 보면요. 뉴욕은 그래도 다른 타운에 비해서는 좀 늘어난 편이에요. 전년 대비. 그러나 작년에는 이렇게 늘었고 그전에는 이만큼 늘었는데 늘어난 거가 조금씩 줄어든 거죠. 그죠? 줄어들었죠? 한 3만 2천. 댈러스는 한 5천. 그래도 증가분이 팍 줄었죠. 휴스턴이 한 4천, 시카고가 한 2천, LA가 한 1,100. 늘어나긴 늘어나는데 늘어나는 그 숫자가 굉장히 줄어든 거다. 뉴욕의 이 블랙은 뭘 표시할까요? 네, 이거는 줄어들었죠. 그죠? 전년 대비. 이거는 이제 코로나 때를 이제 표시한 것 같아요. 그죠? 그렇게 된 거죠. 우리가 통계적으로 거꾸로 이제 그래프를 만들어서 보니까 이 시대, 이게 바로 코로나에 특히 뭐겠어요? 맨하탄의 경우겠죠. 엄청 디맨드가 줄었던 그런 시간이었다. Okay, the last news is the Fed eyes slowing the pace of rate increase. This is very important news, okay? The 22nd, October 22nd, Wall Street Journal. Now, everybody kind of thinking of November 1st and 2nd FOMC meeting will raise 0.75%. That's we pretty much know and is almost a fact. Okay, but what about December? Okay, December FOMC meeting, a lot of people thought another 0.75%. So 2 consecutive months back to back, November 0.75 and December 0.75. So it will create another big splash in the market, but now likely to debate whether and how to signal plans to approve a smaller increase in December. So maybe not 0.75, maybe 0.5%. Okay, that's kind of the new kind of the thinking.
Some officials have begun signaling their desire both to slow down their pace of increase soon, slow down the pace of increase, and to stop raising rates earlier, stop raising rate only next year to see how their moves this year are slowing the economy. But some other opposite opinion is, for instance, Cleveland Fed President Loretta Mester has signaled that she would favor rate rises of 0.75% at each of the Fed's next two meetings, including November and December. That's what she's saying. So some different opinions, but at least the good news is some people start thinking of December increase just only 0.5%, okay, not the 0.75. And probably this rate increase will stop only next year. So as we discussed, probably then now we're going to reach to the terminal rate, meaning the highest rate. This the raising rate raise. 오케이, 지금 현재까지는 지금 이자율이 기존금리율이 많이 올라갔죠. 그런데 11월 이제 며칠 안 남았어요. 다음 주쯤에 11월 1일, 2일에 FOMC 회의에서 0.75% 올라가는 거는 거의 이제는 기정사실인데. 지금 여기서 뉴스가 나온 거는 12월 달에는 조금 이게 슬로우 다운 되지 않겠느냐. 그래서 0.75가 아니라 0.5만 올릴 것 같지 않느냐. 그런 시그널을 지금 좀 내보내고 있다 하는 건데, 뭐 다는 아니지만 또 어떤 이런 클리블랜드 페드 프레지던트 같은 경우는 아니다. 지금 계속 두 달 동안 계속 0.75를 계속 올려야 된다 이렇게 보고 있는 사람도 있는데, 하여튼 지금 인플레이션 레이트가 지금 떨어지지 않기 때문에 지금 계속 고민들을 하고 있고, 그 영향이 지금 주택 마켓에 영향을 지금 주고 있는 그런 상태인데. Okay, this is it, and thank you for joining our news brief. And see you all next week.